সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি নিয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা তথ্য রটিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান যতদিন না সন্ত্রাসে মদদ দেওয়া বন্ধ করবে ততদিন পর্যন্ত সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিতই থাকবে। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিতর্ক সভায় এ নিয়ে ভারতের অবস্থান একেবারে স্পষ্ট করলেন ভারতের স্থায়ী সদস্য পি হরিশ। এই বিতর্ক সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিতের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, জল জীবন, এটা কোনো যুদ্ধের অস্ত্র নয়। এর জবাবেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভারতের স্থায়ী সদস্য পি হরিশ বলেন, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্র হলো পাকিস্তান। যতক্ষণ না পাকিস্তান সন্ত্রাসে মদদ দেওয়া বন্ধ করছে ততক্ষণ সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত থাকবে। এখানেই শেষ নয়। পি হরিশ আরও বলেন, ভারত সবসময় দায়িত্বশীল আচরণ করেছে। ৬৫ বছর আগে ভারত বিশ্বাস করে সিন্ধু জলবন্টন হয়েছিল, কিন্তু চুক্তির প্রস্তাবনাতেই বলা আছে বন্ধুত্বের ভরসাতেই চুক্তি হয়েছিল। ৬.৫ দশক পরে পাকিস্তান সেই বিশ্বাস ধ্বংস করেছে। ৩টি যুদ্ধ এবং ভারতের উপরে হাজার হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। পি হরিশ আরও বলেন, গত ৪ দশকে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২০,০০০-এরও বেশি ভারতীয় জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন, যার মধ্যে সম্প্রতি হলো পেহেলগাম হামলা। ভারত সর্বত্র অসাধারণ ধৈর্য এবং উদারতা দেখিয়েছে। এই ৬৫ বছরে বাঁধের পরিকাঠামোর প্রযুক্তির পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে অপারেশন এবং জল ব্যবহারের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়। কিছু পুরনো বাঁধের নিরাপত্তা উদ্বেগের সম্মুখীন হচ্ছে। পাকিস্তানের চুক্তির অধীনে অনুমোদিত এই পরিকাঠামোতে যে কোনো পরিবর্তনকে বাধা দিয়ে চলেছে। ২০১২ সালে জিহাদিরা জম্মু এবং কাশ্মীরের তুলবুল নেভিগেশন প্রকল্পে হামলা করেছিল, যা আমাদের প্রকল্প এবং নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে। কি জানিয়েছেন পি হরিশ, শুনবো। Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications to the provisions which is permissible under the treaty. In fact, in 2012, terrorists even attacked the Tulbul navigation project in Jammu and Kashmir. These cynical acts continue to endanger safety of our projects and lives of civilians. Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. 4, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. Thank you, Mr. President. পাকিস্তান জিহাদি এবং আমজনতার মধ্যে কোনো তফাৎ করে না। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিতর্ক সভায় এই ভাষাতেই পাকিস্তানের প্রতিনিধিকে যোগ্য জবাব দিলেন ভারতের প্রতিনিধি। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে এই বিতর্ক সভায় ভারতের হয়ে অংশ নেন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পি হরিশ। কি বলেছেন আর শুনবো। Mr.
Mr. President, I'm constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. First, India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress, and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police, and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples, and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear. Protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it. In conclusion, Mr. President, my delegation reaffirms its commitment to working in close cooperation with the international community to alleviate the suffering of civilians affected by armed conflict. I thank you, Mr. President. At the outset, let me thank you for convening this annual open debate today on the important theme of protection of civilians in armed conflict. The world is witnessing a surge in armed conflict, and the civilians continue to be victims of such conflicts. It's highly alarming to see that in 2024, as per ICRC records, the number of victims affected by armed conflict has increased, with 56,000 cases registered of missing persons alone. It's a paramount responsibility of the national governments to create a conducive environment where civilians are safe and secure. While we acknowledge the national responsibility, we should not ignore the adverse impacts of all forms of terrorism, including those emanating from across borders in today's debate on protection of civilians. It is needless to mention that the terror entities have gained significantly enhanced capabilities by having access to new and emerging technologies, which present us with new threats, particularly to the civilian populations. In this regard, the efforts of the Council and of the international community should be directed at assisting national authorities in developing. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।